Geography grade 8 monthly test August. Circle C if the following statements are correct and circle W if they are wrong. Upani, can you read the first one, please? Read the first one. Aral Sea is entirely surrounded by land. Yes, Aral Sea is entirely surrounded by land. Is it true or correct? Is that answer correct? Correct. Correct. C circle kala තියෙනවා හරි දාගන්න ඕන. Salient feature of the troposphere is that the temperature increases rapidly with the altitude. Salient feature කියන්නේ ආවේනික ලක්ෂණයක් තමයි troposphere එකේ. Temperature increases rapidly with the altitude. Is it true or false? That is False. wrong. W circle කරලා තියෙනවා හරි. That is wrong. In the troposphere, temperature decreases with altitude, right? Temperature increases rapidly with the altitude in which temperature increases rapidly with the altitude in which layer? In the thermosphere. Thermosphere එකේ තමයි සීක්‍රේම් වැඩි වෙන්නේ. Papua New Guinea is located in the continental shelf of Asia. In the continental shelf of Asia. Is it true or false? Wrong. Wrong. Papua New Guinea is located in the continental shelf of Australia. Australia. Yes, Australia. River Thames begins from a spring. Correct. Correct. That is correct. River Thames. Right. ඒවා ඔබට මතක තියාගන්න ඕන. මේ සමහර ඒවා melting glacier from a lake. Nile River begins from a lake. The flatlands extending in a very large area at a low elevation are called plains. Flatlands extending in a very large area at a low elevation are called plains. Yes, what about your answer? Correct. That is correct. Yes. At a higher elevation, flatlands Plateaus. located, yes, flatlands located at a higher elevation are called plateaus. At a low elevation, plains. Right? සාමාන්‍ය මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා ගොඩාක් කුසින් නැතුව තියෙන ඒවා low elevation එකේ තියෙනවට තමයි කියන්නේ plains කියලා, තැනිතලා කියලා. Coastal plain. But can be plateau, වැලි මඩ plateau. ඒවා තියෙන higher elevation එකකින් තියෙන plain. Lake Baikal is the largest lake in the world. This one? Wrong. Wrong. What is the largest lake in the world? Lake Victoria. No. Lake Superior. Superior lake. Superior. එක පැත්තකින් ඔබ ලියා ගන්න දන්නේ නැත්නම් superior largest lake in the world. What is the deepest lake in the world? Lake Baikal. Baikal. What's the lake located at the highest elevation? Lake Titicaca. Titicaca, yes. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා උසින්ම පිහිටිවිල තමයි Titicaca. Right. එතෙන්දී ඒව මතක තියාගන්න. Climate is the general condition of the atmosphere that prevails within a short period of time. Is it correct? Wrong. Wrong. Why is it wrong? Yes, how to correct this statement? Climate is the general condition of the atmosphere. That prevails within a long period of time. Yes, that prevails within a long period of time. Then short කියලා තියෙන එකයි වැරදි. Short නෙවෙයි එන්න ඕන long, right? Long period of time එහෙම වුණා correct. Prevalence of the Mediterranean climate is a specific feature of the temperate zone. මධ්‍යතරණීය දේශගුණයක් පැවතී. මේ temperate zone එකේ විශේෂ ලක්ෂණයක්. This statement Upani? Correct. Correct. That is correct.
Next one, utilizing the land for cultivation is known as agricultural land utilization. Agricultural land utilization. What about that? Isuru Anuradha. Utilizing the land for cultivation is known as agricultural land utilization. Correct. Correct. That is correct. Wheat is the staple food of the majority of people living in the Asian countries. Pasindu? Wrong. Wrong. Wheat is the staple food. Paddy, rice. Rice is the staple food of the majority of people living in Asian countries. In the world, wheat hari. Wheat is the staple food of majority of world population. This statement wrong. Loke magattamendi wheat and Asian continent rice. Select the answer that suits the blank from the answers given within bracket. Here, saline, sandy soil and undulating lands are more suitable for. Yes, more suitable for Coconut. cultivation. Which cultivation? Coconut. Coconut cultivation, correct. Coconut cultivation. Saline, sandy soil and undulating lands are more suitable for coconut cultivation. Rubber Research Institute is located at Agalawat. What's located at Lunuville? Yes, Coconut Research Institute. Now, coconut or Lunu Honda in the Matadiagan, Lunuville, right? I tell you, Ambilipiti. Right, Matale in Sulu upon Inaboga. Minor Export Crops Research Institute. The north is shown by a line that ends in a star. Star. Magnetic. Yes. Magnetic. Which one? A star hiking? Sorry? Magnetic. No. True north. True north. Tamai star hiking pennantu. True north. Right. Magnetic north. Half of an arrow. Half of an arrow. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න එක අමතක වුණා නම් දැන් ඔයාලට විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් මේක right එදී මේ TN true north star GN grid north full arrow MN කියලා තියෙන්නේ නම් magnetic north half right true north in a star magnetic north බලන්න එතකොට it is shown in a line that ends with the 1/2 of an arrow point. 1/2. Right, okay. Next one, the peak of mountain, the highest point located in the central hills of Sri Lanka has been selected as the base point to prepare metric grid system. What is the peak selected? Piduruthalagala, Nakas, Namunukula. Piduruthalagala, yes. Piduruthalagala. Remember, peak of Piduruthalagala mountain, highest point. Are a grid network. Hadana. Right? Mercator projection. Transverse Mercator projection. And Golakar there. පැතලි තලයක අඳිනකොට ප්‍රොජෙක්ෂන් එකක් ඕන. දැන් ලංකාවේ පෘථිවි පෘෂ්ඨය ගත්තම පැතලි එකක් නෙවෙයි. නමුත් සිටියමේ පැතලි. ඒ විදිහට ගන්න නම් ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න ඕනේ යම් ස්ථානයක මේ උසම ස්ථානයක. Can be seen in the upper margin of the outer border of 1 to 50,000 topographic map. Upper margin of the outer border of 1 to 50,000 topographic map. Physical features, direction, name of the map. Yes? Dinit? Bisandi? Sir. What is the answer for question number 15? Direction. Sorry? Direction. No. Name of the map.
name of the map can be seen in the upper margin of the outer border of 1 to 50,000 topographic map, right? Direction in lower margin, physical features, cultural features in the map face. Map face එකේ තමයි පුතේ ඒව දකින්න පුළුවන්, right? මේ තියෙන බලන්න. Upper margin of the outer border, name of the map, type of map, number of the map. Lower margin එකේ තියෙන direction, scale, key, physical features මේ වෙන්නේ map face, cultural features map face එකේ තමයි ඒවා දකින්න ලැබෙන්නේ, right? ඒවා මතක තියාගන්න ඕන ඔබට විභාගෙදී අහනවා මේ තියෙන map face එක borders මේ පෙන්වුම් කරන තොරතුරු. Section number 16, map is constructed to present information under one specific field only. Topographic, thematic, general. Thematic. Thematic maps. Yes. Thematic. තේමාවක්. එක තේමාවක් යටතේ විතරයි තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නේ. Presented information under one specific field. For example, paddy cultivation in Sri Lanka. Population in Sri Lanka. එහෙම වුණොත් අපිට මේ map එකේ දකින්න පුළුවන් ඒ තොරතුරු විතරයි පුතේ. right? Population එක පිළිබඳ විතරයි. අපි හිතමු තව industries in Sri Lanka. Industries පිළිබඳ තොරතුරු තියෙනවා. Tea cultivation in Sri Lanka. ඒ වගේම එක topic එකක් යටතේ ඉදිරිපත් කරන thematic. Topographic ඒවයි cultural, physical මේ ගොඩාක් තොරතුරු තියෙනවා. ගොඩාක් තොරතුරු එකම සිතියමේ තියෙනවා ඒවා. Survey department එක පිළියෙල කරන්න. Right. The land area represented in one topographical map sheet is how many square kilometers? Yes. 1000 square kilometer. 1000. Yes. 1000 square kilometers. Yes. ඔබ දන්නවා දැන් මේ map sheet එක දිග. Centimeter කීයක් දිගද map sheet එක? How many centimeters in length? ඒවල මතක තියාගන්න ඕන. ඔවත් විභාගෙදී අහන ඔබේ. How many centimeters in length? The one map sheet? 40. Sorry? 40. 40 or 80? In centimeters, I ask. Length in centimeters? 80 centimeters. 80 centimeters. මේ map sheet එක survey department එක පිළියෙල කරන්න. With 50 centimeters. Centimeters. එහෙනම් දැන් අපි දන්නවා 1:50000 අනුපාතය. 1:50000 අනුපාතය කියන්නේ නම් සෙන්ටිමීටර් එකකින් කිලෝමීටර් භාගයයි. එහෙනම් මෙතන සෙන්ටිමීටර්ස් 40ක් sorry 80ක් කියන්නේ කිලෝමීටර් 40ක් වෙනවා. ඒරියා එක මෙතන බලන්න 50ක් කියලා කියන්නේ කිලෝමීටර් කීයද? 25 kilometers. එනම් බලන්න 40 වැඩි කිරීම 25 ඉන්නේ 1000. ඒරියා එක 1000. right? 1000 square kilometers. ඒක ආපු හැටි ඔබ දැනගන්න ඕනේ. මේ map sheet එක දිග බලලා අහන්නත් පුළුවන්. right? සෙන්ටිමීටර් 40ක් තමයි දිග තියෙන්නේ. සෙන්ටිමීටර් 50ක්. ඒක කිලෝමීටර වලට පරිවර්තන වෙන ස්කේල් එක ගන්න. right? මේ වගේ map sheet 92කට බෙදලා තියෙනවා. 92ක් තියෙනවා. මාතර තියෙන 91 sheet number එකේ. මණිපාය කියන්නේ number 1. map sheet number 1. The land area represented. හරි ඒකට මේක එන්නේ this one. 1000. The largest quantity of fish is obtained from the fishing industry. Largest quantity of fish is obtained from the fishing industry. Which fishing industry? Deep sea, coastal sea, brackish water. Upani? Yes. Coastal sea. Coastal sea fishing industry. Correct. විශාල මාළු අස්වැන්නක් නෙලා අත්පත් කරගන්න ඉතින් coastal sea fishing industry. විශාල පිරිසක් දීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන එක පැත්තේ. මාළුත් බහුලයි කලාපේ. මොකද ඒක මොහොදු පැලෑට තියෙනවා හිරු එළිය පැත්තේ ඉන්නේ. deep sea වල ඉන්න අර ලොකු මාළු තමයි වැඩි. right. largest quantity ගුවන් ඔබට එන්න පුළුවන් deep sea කියලා නෑ coastal sea.
Dairy cattle center has been set up to exchange lactating cows. Meevana Palana. Meevana Palana, yes. Meevana Palana Dairy Cattle Center. Exchange lactating cows. Kiri eladalum huwa maru karagan. About 28% of the cultivated lands in Sri Lanka is under which cultivation? 28% of the cultivated lands. Visandi? Vida? Yes. 1%. මොකද sir? Yes. Coconut cultivation. 28 of the cultivated lands in Sri Lanka is under coconut cultivation. The crust, which is a part of the lithosphere, is about 1%. yes 1%. 1%. 1%. Thermal crust එකට අයිති තියෙන ඉතාම සුළු ප්‍රතිශතයක් නේ. 1% of the earth mass. 22 is the continent located entirely in the southern hemisphere. South America, Africa, Australia. Australia. Australia, yes. Entirely. එතකොට කොටස මේවයි North America වටත් අයිති වෙන්නේ. Right? Some part of South America and Africa belongs to North America also. Entirely in the southern hemisphere, Australia. Norin 10 is a high yielding variety of Wheat. wheat. ඉහළ අස්වැන්නල් ලබා දෙන තිරිඟු ප්‍රභේදයක්. Norin 10. An agro-technological park of Sri Lanka is located at ගන්නවලු. Gannaruwa, yes. Gannaruwa. කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යානය. Agro-technological park at Gannaruwa. It was Ptolemy Aristotle, yes, who presented an earliest view about the distribution of world climate. Aristotle. Aristotle, yes. Arist- Aristotle. Right. Before Christ පූර්ව යුගවල තමයි ඔහු ඒ ප්‍රකාශ කරන්නේ. කාල ගුණය පිළිබඳ අදහස්. Sorry, දේශ ගුණය පිළිබඳ. Views about distribution of world climate. For each question from question number 26 to 30, select the correct or most appropriate answer from the 4 answers given. What is the pair of seas which is entirely surrounded by land? CNCR. Caspian Sea and Aral Sea. Aral Sea, yes. Caspian Sea, Aral Sea. මේවා partly surrounded by land. කොටසක් 100%ක්ම ගොඩබිමින් වටේලා නැහැ. What is the Rice Research Institute located in the wet zone of Sri Lanka? Wet zone of Sri Lanka. තෙත් කලාපේ පිටලා තියෙන විපර්යේෂණ ආයතන. Yes. Wet zone. Upani, what is the answer you selected? Did it? බෝම්බුවෙල බෝම්බුවෙල, yes. මේ කළුතර district එකේ. බෝම්බුවෙල in the wet zone of Sri Lanka. Right? ඒ වගේම විශේෂ කරලා අහන්න පුළුවන් බලාගෙන. Others are in the dry zone. Select the answer which contains 3 locations that acquire prominence for brackish water fisheries industry in Sri Lanka. Yes, Dinit, you answer with that. පුත්තලම් චිලව් Puttalam, Chilau. Mundal. Yes, Moondalam. Moondalam. Answer 2 correct. Puttalam, Chilau, Moondalam. Right? මේ අනිත් ඒවා එක ආන්සර් එකක් හරි වැරදිව තියෙනවා. ඒකයි උත්තරේ. Right. මේක ස්ථාන තුනම හරි. 3 locations that acquire prominence for brackish water fisheries industry. The livestock farming sector in Sri Lanka that has shown highest rate of growth in relation to demand in recent times is
livestock farming sector in Sri Lanka that has shown highest rate of growth. ඉහළම වර්ධනයක් පෙන්ලා තියෙන මොන එකේද බලන්න ලංකාවේ? Yes. Milk production sector. Sorry. Milk production sector. Milk production sector usage. Yes. What about others? Milk production sector උනොත් එහෙනම් කිරි වලින් ෂෑම්පූ පෝෂිත වෙලා තියෙනවා. ඉහළ සංවර්ධනයක් පෙන්වන්නේ. Yeah, poultry sector. Poultry sector. විශාල සංවර්ධනයක් වෙන ක්ෂේත්‍රයක් තමයි. කුකුල් ගොවිපළවල් බැලුව දැනනේ. කුකුල් මාස් අලෙවි කරන තැන් සෑහෙන්න තියෙනවනේ බිත්තර අලෙවි කරන තැන්. එහෙනම් ලොකු සංවර්ධනයක් වෙන්න highest rate of growth in relation to demand in recent times. milk වලදී අඩුයි පුතේ අපි පිට රටින් ගෙන්නන්නේ ඒකයි කිරිපිටියෙන්. right. poultry sector එකේ තියෙන විශාල වශයෙන්. මොකද ස්වයං රැකියා හැටියට ගොඩක් අය කරනවා. Select the answer which contains the towns that belong only to ancient cities zone of the tourist zones of Sri Lanka. What's the answer number? Tell. Answer number. Bisanthi, Upani, Sandaru. 1. Answer number 1. Yes. මේක තවම ඔයාලට මේ පාඩම කරේ නෑ. ඒ හින්දා ගැටලුවක්. ඒකට මම ලකුණක් දෙන බෝනස් ලකුණක්. Anuradhapura Dambulla Candy belongs to ancient cities zone. That tourist zones 7කට බෙදලා තියෙනවා ලංකාව. right? සංචාරක කලාප 7කට බෙදලා තියෙනවා. එතකොට ancient cities zone එකට අයිති වෙන්නේ එම කලාප ටික. right? ancient මේ දින tourist zones divided into 7 tourist zones. Yeah, Anuradhapura Dambulla Candy. දැන් කැන්ඩි යමෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එක සැරේටම මේක වෙන්න බෑ සෙන්ට්‍රල් හිල්ස් කියලා එන්න පුළුවන් වෙන එකක් කියලා නේ. right. Sir, හරිද? හයි කන්ට්‍රි කියලා යමෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. මේක නම් කරලා තියෙන හයි කන්ට්‍රි කියලා. නමුත් කැන්ඩි මේක කැටගරයිස් කරලා තියෙන්නේ ancient cities. අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, සීගිරිය, දඹුල්ල, කුරුණෑගල කැන්ඩි ancient cities. right. නුවරඑළිය රත්නපුර දාලා තියෙන හයි කන්ට්‍රි. මේ ආරුගම්බේ බැටිකොළ ට්‍රින්කෝමලි බලන්න ඒ තියෙන ඊස්ට් කෝස්ට් එක්කඩුව වගේම බේරුවල සවුත් කෝස්ට් මේ හම්බන්තොට මාතර ගෝල් මිටි හික්කඩුව බේරුවල බෙන්තොට අපෝ නම්බර් 1 වලින් පෙන්නලා තියෙනවා බලන්න කොළඹ සිටි ග්‍රේටර් කොළඹ කියන්නේ මහ කොළඹ මේ දෙකෙන් පෙන්නන්නේ මහ කොළඹ කිව්වම ගම්පහ එහෙමත් අය තියෙනවා ගම්පහ කළුතර එහෙමත් අය තියෙනවා මහ කොළඹ මේ නිගම්බුවේම තියෙන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ මාරවිල right number 1 කෝ ඒ කොළඹ සිටි විතරයි කොළඹ කොටුව ඒ ටික එහෙම අපට කොළඹ ඒ ටික කොටුව පිට කොටුව ඒ ටික මේ තියෙන number 1 ග්‍රේටර් කොළඹ ගුවම බස්නාහිර පළාත අර ඒ නගරේ හැර වටේ තියෙන ටිකයි ග්‍රේටර් කොළඹ right මේක වර්ධින එකක් ඔයාලට නේ කැන්ඩි කිව්වම යමෙක් හිතනවා මේක අප් කන්ට්‍රි තමයි. ඉතින් මේක පොඩ් මේ වගේම ස්ටඩි කරන්න. right. ඔබට ලකුණු ලැබෙන ක්‍රමය මේ තියෙන්නේ 1 mark for each correct answer. Not 30 marks. If all are correct 30 marks.